Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part haben wir entschlossen, weiter nach vorne zu schauen und die Welt zu retten, weil ein Untergang naht. Weitere Informationen und Hoffnungen wollen wir aus dem Wissensarchiv dann holen. Ja, dieser Part ist jetzt auch nachkommentiert. Also mal gucken, ob ich noch Stellen finde zum Schneiden. Ich weiß es nicht so genau. Ich gucke mir den Part nämlich vorher nicht an. Das ist jetzt nur jetzt. Aber gleich gibt es die willentliche Wissenslücke. If you don't mind me asking, how long ago was it that you and Kurz started the revolution? It was approximately 20 years ago, and it wasn't just us. There was one more person involved in our plight as well. Really? Wait. Was it a girl? Yes. Okay, tell us everything about her. Sharia? It's hard to say. It was a really long time ago. He has amnesia too? Liar. I don't believe you for a second. I've never seen her show such interest in another man's past. You good with this, Asbel? Another man? Tja, Cheria, immer wieder ein Eigentor, ein schönes. Und ja, jetzt können wir zur Martian Enclave gehen. Aber Gott sei Dank auch auf einem schnelleren Wege als gedacht, nämlich nicht zu Fuß, sondern mit dem Turtles-Transport, der einen direkt dorthin bringt. Das ist immer nett. Fiel mir dann so ein, als ich den dann doch sah, dass wir den Transport ja haben. Den benutze ich viel zu selten, jetzt mal ernsthaft. So. Und jetzt heißt es, was ist denn eigentlich nun los? Was ist diese Lastalia? Wie kommen wir da hin? Und was ist eigentlich jetzt los? Die drei schönen Vulcaners sind alle samt ausgedorrt und haben kein Elf mehr. Also denn, geh schneller, warum bist du eben stehen geblieben? Das ist immer so der Nachteil am Nachkommentieren. Man weiß nicht, was man sonst eben für ein Gesprächsthema hat. Aber hey. Gibt ja gleich eh nur eine komplett große lange Szene. Wir waren hier ja schon mal. Doch diesmal dürfen wir hinten durch ins Wissensarchiv. Ich sag nur, das ist eine sehr, sehr umständliche Tür. Aber ich habe sie ja nicht gebaut. Und eigentlich sieht sie ja auch ganz gut aus. Von daher, genießt die Szene. I imagined that a place called the Archive of Wisdom would be more like a library. Oh, we're chock full of wisdom around here. We just don't store it on paper. Oh my gosh, I never actually thought I'd come here. I'm so excited. Okay, let's see what we can learn about this Lastalia. Hey, that looks like the machine where we saw Sophie's illusion. Yeah, it's pretty much the same, which means if I just twang this thingy here... What is that? Is it real? I can see right through it. Okay, let me see. Lastalia... Got it! Okay, now let me just... Oh, that's crazy. So the Lastalia really does exist, but it's different from Vulcanus Creus. How so? Well, it's kind of like the basis for Vulcanus. Eleth is created in the Lastalia and then stored in Creus and Vulcanus Creus. It also says that Vulcanus exists to stabilize the Eleth produced by the Lastalia.
Oh man, this is heavy. There's something slightly unnatural about the Lestalia and the Valkanus. It's like they were almost designed. I was totally just thinking that, Sharia. Great minds think alike. Okay, so that's what the Lost Talia is. And Richard will go there next? Oh yeah, in fact, I'm more sure of it now than ever. Richard didn't care about the Valkanus, he just wanted the Eleth. What happens if he absorbs the Eleth from the Lestalia? Well, since there would be no more Eleth, I think the world would just kinda die. That's crazy. I mean, that can't be what he's after. Could it? If the Lestalia is at the core, we'll need a way underground. How do we get down there? Let me check. Aw, bananas, not again. The records are so darn old. Come on, you. Okay, there we go. Looks like there's an entrance at a place called World's Eye. It's not far from Warrior's Roost, actually. Anything else useful? Lambda. Lambda? There's that word again. What does it mean? Looks like it's the name of someone who went after the Valkanus a long time ago, just like Richard is doing now. Oh wait, hold on. There's a poem or something here. A poem? The seed of destruction from Fodra falls to the land of three lights, sprouting its limbs to shroud the radiance. The savior of Fodra rises to wither the leaves of destruction, guarding the lights forevermore. Okay, so are we supposed to know what any of that means? Because I totally don't. Oh, crud. There's another blank spot here. Seed of destruction. Fodra. Where have I heard that? Sophie, what's wrong? Are you okay? I can almost remember, but my head hurts. You need some fresh air. Come on, let's go outside. I'll take care of Sophie. You guys stay here and learn what you can. Thanks, Sharia. This information is just too fragmented. I can only read little bits and pieces. I might be able to repair it or whatever, but it'll probably take some time. Do you know what happened to that Lambda guy after he attacked the Valkanus? It looks like someone jumped in and saved the day. I found a little bit about how he was stopped by something called Protos Haste. I'm guessing the seed of destruction in the poem is that Lambda dude. Which means Protos Haste would be... The savior of Fodra. It makes sense. For some reason, Richard is trying to recreate the events from that poem. I think we've learned enough. We should hurry to World's Eye. Agreed. I'll be damned if I'm gonna let this world die. We'll stop Richard this time. We have to. Ja, da haben wir doch einiges Nützliches erfahren. Doch was ist jetzt auf einmal mit Sophie los? You okay, Sophie? Does it still hurt? Lambda, seed of destruction, savior from Fodra. I can almost remember. It's okay. Don't force it. It feels like I have to remember, or something terrible will happen. Something terrible? But it's hard. I'm scared. How are you, Sophie? I'm fine now. I'm sorry. We've decided to head for World's Eye. Okay.
Don't push yourself if you're not feeling well. No, you must take me with you, please. Okay, but let us know if anything's wrong. We'll have to head back to Zavhert first. We can catch a ship from there. Tja, hoffen wir mal, dass sich Sophie doch bald relativ schmerzlos an alles erinnert. Und jetzt werden wir dummerweise wohin teleportiert und es gibt eine Szene. Lostalia. Must get to the Lostalia. Once we're there, our dream will come true. Right? We're the only ones who can save this world. This world is ravaged by war. We can restore it. We must. Tja, Richard hat keine bösen Absichten, doch irgendwas ist ja anscheinend immer noch nicht mit ihm in Ordnung. Und warum gehst du Typ nach Süden, wenn du sowieso nochmal wieder nach oben musst? Das habe ich dann auch nach der Szene komplett vergessen. Weil wir natürlich schon raus teleportiert wurden. Weil wir müssen nämlich wieder zum Ende für eine Szene. Komisch, aber ist so. Ja. Richard, was ist mit dem los? Jetzt könnte man sich ja denken, er macht dieselben Sachen wie Lambda damals. Irgendwas stimmt mit ihm ja nicht. Irgendwas ist ja in ihm. Als ob er besessen wäre, aber genaueres wissen wir noch nicht. Ja, da dachte ich erstmal, ach Moment, das war doch der Eistypi. Scheiß Symbol, geh weg. Aber nein. Ah. The scale of this story has grown so much, I almost can't follow it anymore. Can someone please give me a recap? King Richard's transformation has plunged our world into a spiral of disaster. This same story came up again in the information from the hidden Amarcian archive. It seems that King Richard is behaving just like a creature known as Lambda, who went after the Valkanists long ago. So if we knew why that happened, we could totally figure out what's going on now. But we don't. There was another piece to the puzzle, right? Yes, that would be Sophie. Ja, Sophie hat sehr viele Geheimnisse. Jetzt habe ich den Skit nicht vorgelesen, aber gut. Und mal gucken, ob Sophie dieses letzte Puzzleteil füllen kann. Ich meine, sie ist ja kurz davor, sich an etwas zu erinnern. Die Frage ist nur, wenn ihr das bekannt vorkommt, warum kann sie sich nicht daran erinnern? Wenn es etwas ist, warum kann sie sich allgemein an nichts erinnern? Warum hat sie dann, als sie das zweite Mal herkam, auch Amnesie gehabt? Das sind immer so Fragen, ne? Die bekommt man, deren Antwort bekommt man nicht sofort. Aber ich kann euch versichern, diese Antwort bekommen wir noch. Also seid darauf schon mal gespannt. Und warum rennt der Idiot jetzt zu Fuß? Ja, dort am Speicherpunkt es auch nach 1 geht. Zum Glück rasen wir in keinen Kampf rein. Theoretisch könnte ich das auch schneiden, aber ich glaube, lasse ich mal. So this Protos haste stopped the Lambda disaster? Yes. Why are you asking? So if Richard is trying to wipe out all of the world's Elith, just like this Lambda did, doesn't that mean that we'll need a Protos haste on our side to defend against him? Yes. Do you think Richard knows that his actions are going to eradicate all life from our world? What if he does? Huh? What if Richard does understand? What would you do? Well, I guess I would have to... What could I do? Tja, Esper, du hast ja noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was passiert und was du machen würdest. Allerdings hast du dazu, glaube ich, wenig Zeit, beziehungsweise ich bin einfach mal gespannt, was du denn, wenn es soweit ist, tun wirst.
Denn Espel ist ja bekanntlich immer für eine Überraschung zu haben. Und ja, jetzt sollen wir halt zum Hafen gehen und schon zum Weltenauge fahren. Und dazu müssen wir auch erstmal zum Hafen gehen. Ah, wir kommen schon zu so einem Story-Climax. Das ist sehr toll, aber zuerst gibt es natürlich beim Gasthaus den 5., 6. oder was weiß ich, 5000. Skit, fehlendes Puzzleteil. If we assume the Lestalia and the Valkanus were artificially created, the question becomes, who created them? I would assume that the Amarcians created them. The control units and ruins we've discovered are totally the work of Amarcians, but I don't think we're responsible for the Valkanus themselves. But then, who besides the Amarcians would even be capable of such an achievement? We just checked the Archive of Wisdom. There were records about Valkanus control units, but nothing about building a Valkanus Creus. Seems we are still lacking a crucial piece of information. Indeed. And I suspect this missing information may prove critical to stopping King Richard. Ja, wer zur Hölle hat die Dinge überhaupt gebaut? Die 3 schönen großen. Aber sie sind da. Steckt auch wohl was hinter und ich bin echt gespannt, weil ich das auch nicht mehr so wirklich weiß, was jetzt zuerst kommt an großen Sachen. Wie sich der Plot jetzt entwickelt, weil vorher haben wir immer nur so, ja, Story, rennen wir mal Richard hinterher. Jetzt ist es ja so, wir lüften hier fast jedes Geheimnis so auf einmal gefühlt. Schokolade produziert. Ja, ich bin gerade am Schokobananen machen, weil ich glaube, dass das Pascals Dingsbums war. Bin mir da nicht sicher. Aber wie auch immer. Das mache ich alles offscreen, genauso wie die ganzen Arts machen. Die mache ich jetzt nebenbei in der Story, wenn ich kämpfe immer. Also merkt ihr ja. Aber den Rest dann offscreen. Hier erhalten wir leider nur den Titel Katerkönig oder was auch immer. Katersammler. Und nicht Sophies Armband, Fußkettchen. Weil dadurch hätten wir auch einen Titel bekommen. Jetzt nur die Frage, ob ich bis zum nächsten Mal nicht nur ein bisschen noch die Arts-Level und so weiter, sondern Titel-Level, sondern eventuell auch noch die verschollenen letzten Katers hole und dann noch mal hierher komme. Aber das ist dann ein weiter Weg zu Fuß. Welcher natürlich nicht so schön ist. Aber ja, wir bekommen unser Treffer-Kombo mit L-Gedrucktheiten-Skill, Mystic Art. Und der ist nice. We need passage to an area east of Warrior's Roost. Can you take us there? If you've got the coin, I've got the boat. But I don't see the point. There ain't nothing up there. We have urgent business on an island in that area. Say, you must be the ones that government fellow was talking about. Yeah, I'm supposed to give you whatever you want. Sounds like the Overseers pulled some strings for us. We can make sail whenever you're ready. Just let me know, yeah? Das ist aber nett. Und dann gehen wir doch mal gleich los. Ja, ja, wir wollen zum Weltenauge. Und wie es immer so ist bei einer ersten Schifffahrt, es gibt irgendwie eine neue Szene. Die hoffentlich bald endlich mal auftaucht. Aber erstmal sind wir Safed hier. Und wir fahren anscheinend komplett einmal um die Welt. Merkt euch mal die Stelle des Schiffes. Oh, hey, Sophie. Checking out the view? Can I ask you something? Is Richard still your friend?
Yeah, Sophie, he is. But not just me. He's your friend as well, right? Remember the pact of friendship we made together? But last time we tried, we couldn't do it. Well then, we'll just make another pact once Richard is back to normal. As long as we care for each other, the pact can be remade. Can we still remake it if I defeat him? Are you saying you're going to do that to protect us? If we do the pact of friendship with Richard again, will it make these feelings go away? I have this feeling that if I don't destroy him, I'll lose my other friends. But Richard is my friend too, so why do I feel this way? You've done everything you can to protect us, Sophie. There's no need for you to shoulder everything alone. Let me take care of Richard. He's a good person. I know he is. There must be a reason for what he's doing. Asbel. Und diesen Grund werden wir noch erfahren. Und guck mal, wo wir jetzt sind. Huch, auf einmal grünes Land. Okay, Moment mal. Alright. Grailside. Westlandhafen. Land. Kriegerist. Moment mal, von dort sind wir doch nach Norden gegangen, um zu Savia zu kommen. Okay, wir sind anscheinend einmal um die Welt gefahren. Jo, wenn es weiter nichts ist. Willkommen im Weltenauge. So this is World's Eye. It's not very big. So where's the entrance to the Lestalia? Let's snoop around and see what we can find. Doch bevor wir weitermachen, erhalten wir erstmal zwei schöne Titel. Besonders Zerrissenes Herz ist ein schöner Titel. Im Sinne vom Namen her. Und hier bekommen wir Bedingungsloser Freund mit unserem zweiten Mystic Art. Mondrequiem. Und ich mag dieses Art. So, und für Sophie, wechsel doch endlich drauf, kriegen wir Zerrissenes Herz, wo sie minimal SK halt Plus bekommt. Bisschen Leben, Präzision. Dachte ich mir so. Ja komm. Minimal SK. So, und um ein Haar. Did we beat you here, Richard? Or have you already come and gone? Either way, I will stop you. Ein kurzer Skit, aber dann heißt es, ich speichere und beende den Part. Wir sehen uns das nächste Mal hier an der Stelle wieder und ich habe keine Ahnung, was ich dann alles offscreen gemacht habe. Und ob ich dann halt noch das Carter Battle halt gewinne, ich weiß nicht. Es gibt so viel offscreen noch zu tun und ich kann nicht wirklich aufnehmen, weil ich halt auch noch vieles anderes zu tun habe und ich weiß halt nicht wegen Umzug, wie lange ich da dann halt nichts hochladen könnte. Aber man sieht's dann. Müsste halt ein bisschen ohne mich auskommen, aber bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.